door to a more effective solution to brain aging. A new advanced compound activated with longevity gene. 99.9% high purified beta NMN concentrated in every capsule. Fortified with 5 neuropowering nootropics. Carefully purified and blended. A unique combination selected out of thousands for its absorption efficacy. Brain recovers faster, is sharper, and feels visibly younger. New advanced lifespan with cellular science. Incredible. CALERIE. CALERIE Beta NMN 6000, an innovative elixir that regulates the process of aging. The most efficient anti-aging ingredients to enhance NAD level. CALERIE's state-of-art biofermentation technology ensures high purity and absorption rates to fortify the body's rejuvenating potential. A 70% crude solution accrued through a premier bioreaction at 35 degrees for 2 to 4 hours. An extraordinary green extraction and purification process, resulting in a potent 99.9% of beta NMN essence. Our sumptuous, rejuvenating tablet. Exceptional sense of reality for sublime cellular regeneration. Incredible. CALERIE. CALERIE scientists have been hard at work uncovering synergetic ingredients to make anti-aging a reality. A supreme combination of molecular hydrogen synergized with clinically studied ingredient, BioPQQ. Small, but powerful, selected for its high penetration power. It can easily diffuse through the cell membrane, making it highly bioavailable. Millions of tiny nanobubbles dissolve in harmony, resulting in rich molecular hydrogen. Our innovative formulation breaks the tradition of supplements, not capsule, nor powdered, but kaleidoscopic, preserving a vital potential for cellular regeneration. The reality of anti-aging is finally within reach. Alpha Hope. 来自全球的凯利伙伴们和未来的家人们，大家现在好！欢迎您来到美商凯利每星期一次的科学家讲座课堂。美商凯利呢是一家美国生物科技网络营销公司，做的是品牌供应链。公司的理念呢是抗衰老始于细胞健康。美商凯利作为一家现代化的生物科技公司，长期致力于前沿性的生物配方与产品开发，希望以此来改善人体的机能，重塑健康，逆转时光，抵抗衰老，赋予生命全新的体验与意义。美商凯利呢，传递健康的产品，传递健康的生活方式，传播健康的理念。美商凯利创始人兼总裁史蒂夫先生主修计算机信息工程，他曾在美国空军服役，负责生物环境工程和辐射防护。他在计算机网络信息和膳食营养补充剂行业有着近20年的经验，一直呢是潜心钻研解锁细胞更新的特殊天然配方以及产品的网络化推广。他与17年的兄弟合作伙伴富益创始人林博士共同创建了美商凯利。富益呢全面负责美商凯利的生物技术和产品的研发与生产。史蒂夫和他的管理团队正在为美商凯利的企业使命和愿景付诸行动与努力。下面就有请总裁史蒂夫先生和翻译 Coco 老师，有请。Let's welcome to the President Steve. Hello, everyone, and thank you so much for joining us for another week of training led by our Scientific Advisory Board.
大家好，这是我们的主席史蒂芬·菲利普斯先生，他非常感谢大家参加我们每2周一次的科学委员顾问会培训。Please go on. This week, Dr. Judy looks at the aging process, and Dr. Muhammad discusses manufacturing regulatory requirements. 本周 Dr. Judy 将会为我们分享一种非常有趣的衰老过程，而穆罕默德博士将会为我们探讨一种非常严苛的监督管理要求。Please go on. As always, we hope you find this training informative and helpful while building your organization. Our goal is to give you all the tools and information you need to succeed. 一如既往的，我们的培训是希望您在建立您的团队和组织的时候，能发现我们的培训是有用的。我们的目标是提供您成功路上所需要的所有信息与工具。Please go on. We also want you to have the confidence and peace of mind knowing Calerie Health uses the latest in both science and technology to create cutting-edge nutritional supplements. 同时，我们也希望您对我们有信心，相信 Calerie 使用的是最新的科技与技术，将科学注入到我们的营养补充剂当中。Please go on. And with that, I'd like to hand it back off to our lovely host. Thanks again, and everybody be blessed. Have a wonderful night. 现在要把话语权交给我们可爱的主持人，再次祝福大家。Thank you. 谢谢总裁的致辞和 Coco 老师的翻译。接下来呢，我们就请朱迪博士为我们讲述营养科学对人体的作用。朱迪博士目前是担任凯利的首席科学顾问，是营养与运动生理学的硕士和营养学博士出身，在营养补充剂行业是深耕多年，履历辉煌，是美国营养协会的成员和可靠营养协会的高级科学顾问。他还是美国科罗拉多州丹佛 NMC 癌症中心的指导科学家，一直以来他都参加其临床检验的把控，在很多权威杂志上发表文章，并有自己的产品研发专栏，在欧洲和日本等地开了多场关于女性健康的讲座，也参与制作了众多的健康生活类电视栏目。他还在 NCNA 和总理理事会为身体素质与健康中的低收入群体营养项目提供顾问服务。生活中的朱迪博士是个将博爱进行到底的人，他和先生共同收养了4个孩子，还有许多小动物。下面就有请朱迪博士和翻译 Coco 老师，有请。Let's welcome to the Dr. Judy. Thank you. Today, we are going to talk about mosaic aging. 那么本期呢，我们的主题叫做马赛克老化，是一种非常特殊并且有趣的老化现象。So how to improve mosaic aging's pattern and rejuvenate the cells involved. This type of research should penetrate your soul and energize you to eat healthy, exercise, and take supplements to support the aging process. I encourage you to take notes and then come back and review at a later time. 那么如何改善马赛克老化的这个模式，以及如何恢复细胞的活力，是本期探讨的主题。那么我们的主题和研究呢，希望让大家产生共鸣，激励起大家采用健康的饮食、锻炼和适当的补充营养补充剂，来延缓我们的衰老。那么本次的演讲呢，也希望大家可以做笔记，之后如果需要用到的时候呢，可以不断的回顾和使用我们的培训。Please go on. Mosaic is defined as a pattern of pieces. I think about the beautiful mosaic art that's in the handmade inserted small glass stone tile. Handmade cloisonné jewelry has similar beauty. 马赛克呢，从通俗的意义上来讲，就是被定义为碎片化的图案。那么这样的手工制作呢，通常会被做成彩色的小玻璃石头或者瓷砖都会是非常精美的马赛克的艺术品。我们常熟悉的北京的那种手工的景泰蓝饰品呢，也有马赛克般的这样的熟悉的美。Please go on. Mosaic aging is considered a pattern of various changes in the body that occur at different times and rates as one ages. Although there are different changes that occur, one can still alter the pattern,
within by modifying their diet, lifestyle, and adding exercise into their daily regimen to modify destiny. Mosaic aging can transform into a beautiful event and piece of art within. 那么马赛克老化呢？这个词是被定义为随着年龄的增长，那么身体的各个部分会发生不同速率的衰老的一种模式。那么虽然发生的这个变化不同，但是人们仍然可以通过改变饮食、生活方式和锻炼的方式来改变这种潜在的衰老模式，从而达到一个改变我们人生命运的一个作用。那么举个最简单的例子来说，那么人体呢，20岁我们的这个皮肤和大脑就已经开始衰老了，可是到50岁的时候，我们肾脏和听力才开始衰老，而35岁的时候呢，女性的乳房、骨骼、牙齿还有生殖能力就开始逐渐的下滑，而65岁的时候，我们的膀胱才会出现衰老的现象。那么这种不同的器官步骤，然后还有不同的部位，在不同的时间段内衰老的速率不一样的这样的一个组合情况呢，就是被我们通常称为马赛克衰老。Please go on. Although there are differences in human bodies, mosaic aging has been predicted to produce similar trends in aging, but with a wide diversity of specialized features for each individualized person. Mosaic aging helps to explain the at-random miscellaneous changes that occur from one organism to the next. For example, there are certain individuals that will live long lives into their 80s and 90s, being healthy both physically and mentally. On the other hand, there are individuals that age faster and their health may diminish more quickly. 那么尽管人与人之间是存在差异的，但是呢，我们这个马赛克的老化可以预示一个人的整体的衰老的趋势因为我们每个人的衰老呢，它是具有广泛性的，但同时它又是具有可预测性的。那么马赛克的衰老呢，有助于我们理解一个生物体发生的变化是非常随机多样化的。那么我们再举一个比较有对照性的一个例子，就是说，同样活到80岁或者90岁的人，那么同样的年龄，他们的衰老状况和身体质量的健康状况其实都会非常的不一样。有的人会非常的健康，精力蓬勃，但是有的人的健康状况就会非常的不好。所以这就体现了一个这个衰老广泛性的特征，但是也体现了一个衰老具有特殊各异性的特征。Please go on. Mosaic aging looks closer at biomarkers that will determine the aging of the particular body systems, such as the endocrine, urogenital, gastrointestinal, respiratory, cardiovascular, and immune systems. The outcome of mosaic aging does depend on the following: genetics, one's lifestyle, diet, how a person handles stress, exercise, including the amount and type, environmental factors. 那么我们的身体器官的老化是这个马赛克老化的一个生物标志物。那么就比如说我们的内分泌系统、生殖系统、肠胃、呼吸、心血管和免疫系统，这些生物标志这些身体器官的老化都是我们马赛克老化的一个重要的生物标志物。那么马赛克老化的这个结果呢，取决于以下的这些因素一个是遗传学，还有一个是你个人的生活方式，还有一个是你的饮食，还有一个是人如何去疏导处理自己的压力另外一个呢是你的锻炼身体的方式数量另外一个呢就是你周围的环境，你的居住环境。Please go on. Geroscience, it's a new field of science with the purpose of gaining an understanding of the molecular and cellular mechanisms of aging. The objective is to target the investigation holistically with different ways to prevent age-related conditions, thereby improve the health span of most people. 就是因为身体其实是不可避免这种马赛克衰老的，所以呢，近年来老年科学就非常非常的火热。它是一个新的科学领域，但它的发展非常迅速。那么老年科学 （Geroscience） 就是 Gero 就是一个老年的意思 ，Science 科学它是一个组合词。那么这个新的科学领域呢，它旨在了解衰老的分子和细胞机制，目的呢是帮助人们从整体上去研究、调查找到与年龄衰老相关的疾病的方法，从而改善大多数老年人的健康状况。Please go on. Gerobiotics,
This is another new term that emphasizes geroscience-based probiotics. These are probiotics that benefit and attenuate basic mechanisms of aging, reduce aging processes, improve health, and extend lifespan. An example of some probiotics with age-related research findings are L. fermentum, DR9, L. plantarum, DR7, and Lactobacillus reuteri have been shown to reduce telomere shortening. Telomeres are nucleotide segments found on the tips of chromosomes. They protect the chromosome ends from damaging effects and prevent them from attaching to other chromosomes. They shorten with age. 那么这一页的这个内容其实非常的丰富。首先呢，这个博士我们介绍了一个新的词汇，叫老年益生菌。其实呢，随着人口老龄化的这个增加，老年人的关注日益的增多，然后伴随着老年开始展开的这种研究呢，也非常非常的热火。那么老年益生菌呢，就是一个在这个老年科学领域里面诞生的一个新词。它是一个强调基于老年科学和老年人身体适应的一个益生菌的新词汇。那么也就是表达，在人体这个正常衰老的过程当中呢，能够改善甚至是延长寿命的一些肠道的益生菌。那么随着这个研究显示呢，有以下这几种益生菌：发酵乳酸杆菌 DR9、植物乳酸杆菌 DR7 和罗伊氏乳酸杆菌，这3种杆菌已经被证明了可以帮助人们减少端粒的缩短。端粒呢是一种在人体染色体的这个2个尖端一个非常重要的核苷酸的片段。这个端粒呢和老年科学非常紧密的联系在一起，它保护染色体的这个末端免受破坏，并且防止它们产生基因突变或者是染色体突变附着在其他的染色体身上。但是也是它会随着我们年龄的增长呢，我们这个染色体这个尖端的这2头这个端粒就会慢慢的缩短。所以说端粒的这个长短和人体的健康状况和你的寿命是非常息息相关的。Please go on. Gerobiotics. Lactobacillus plantarum has been shown to have major effects on the cell's mitochondrial structure, increases the gene expression of NRF2, and upregulates the expressions of several antioxidant genes. NRF2 is essential in regulating the cell's antioxidants balance. It also provides support to the integrity of cells and their function, especially when the cells are loaded with increased free radicals. During aging, there's increased free radical production. 那么这个老年益生菌的这种研究呢，已经进展到非常细化的这种分子级的这种阶段了。就是这种植物乳酸杆菌它对这个线粒体的结构有非常重大的影响。有多重大呢？就是我们拿显微镜去看，它不仅是看到你的细胞，再看到你细胞里面的一个线粒体，它甚至研究到了线粒体上的一种基因，叫做 NRF 的这种基因的表达。这样的一个表达的这样的片段呢，它如果表达的上调的话，就是把这个表达基因增多的话呢，它能够表达出几种抗氧化基因，就是它能增强你这个线粒体的抗氧化能力。那么 NRF2 的这种基因呢，它对调节细胞的抗氧化平衡非常的重要，它甚至还为细胞的完整性和功能性提供非常重要的支持。尤其是当我们细胞受到氧化应激反应或者受到过氧化物的攻击时，自由基的攻击时，它可以很重要的保护我们的细胞，而且提升我们的抗氧化水平。Please go on. One feature of mosaic aging is a decline in hormones for men and women. In men, there is an androgen decline, which is a reduction in testosterone. They may experience weakness, fatigue, and depression. 那么刚才我们讲到的话，就是这个老年科学已经进展到了分子和细胞这个领域。我们提到了端粒，我们提到了基因的表达。那么接下来我们把这个视野放大一点呢，我们就把它放到男性和女性身上。那么通常来说呢，男性和女性的这个荷尔蒙的衰退是我们刚才提到的马赛克衰老的一个生物标记点之一。对男性来说，随着年龄的增长，那么雄性激素会减少，特别是我们的睾丸酮下降的会比较明显，这也使得比较年长的男性呢，可能会更容易感到虚弱、疲劳和压抑。Please go on. For women, it's menopause. Menopause is a normal physiological process that occurs in women as they age.
There's a reduction in estrogen production. Symptoms include hot flashes, night sweats, palpitations, migraines. The symptoms may start and return at a later time. A well-balanced diet, exercise, the ability to handle stress, reducing caffeine, and drinking more water are important to help reduce these symptoms. 那么对女性来说，马赛克衰老非常重要的一个标志呢，就是我们常听到的更年期。那么更年期呢，是随着女性的年龄的增长而发生的一个正常的生理过程啊，这是大家都会面对的。那么就是雌性激素随着我们的这个年龄增长呢，不断的减少，那么女性就会出现包括潮热、盗汗、心悸、偏头痛这样的症状。但是大家请注意，有的女性会说，哎，我更年期已经停止了。怎么还会过了几年之后我又出现这样的更年期的症状呢？是因为研究表明，更年期的症状是会反复发生的，它并不是一个绝对停止的状态。那么所以呢，如果要应对这样的状态呢，就是均衡的饮食、锻炼和女性对这个压力和情绪的控制能力，并且要减少咖啡因的摄入，多喝水能够帮助我们减缓这种状态。Please go on. Nicotinamide mononucleotide, NMN, a precursor to NAD, has been shown to rejuvenate women's egg cells. An animal study was performed providing NMN to older female animals. The study showed that NMN rejuvenated the cell quality in these aged animals while leading to restoration in fertility. 那么提到这个女性更年期呢，就不得不提到，就是对于 NMN， 就是烟酰单核苷酸，以前做出一个非常有名的一个实验。那么 NMN 大家都已经非常熟了，是 NAD 的前体，它已经通过研究证明呢，可以使女性的这个卵细胞恢复活力。那么这是对卵细胞在体外做的一个实验那么一项在成年的雌性哺乳动物提供的一个动物研究显示呢 ，NMN 能使老年动物身体内的卵母细胞的质量和活力都得到恢复，从而恢复这些老年哺乳动物的生育能力。那么大家都知道，这个卵母细胞是女性的卵细胞，对生殖来说是最重要的一环了。它们很容易受到这个年龄相关的影响，所以卵细胞的质量呢，可以说是随着这个年龄的增长而逐渐下降。就像刚才我一开始就提到，这个女性的生殖能力呢，科学上来说的确是随着到了35岁之后，这个卵细胞的数量和质量会有一个科学性的这样的一个下降。所以如果需要受孕或者备孕的女性呢，比较建议在36岁之前去做这件事情，那么会几率和容易度都会更高一点。那么做了这么多研究之后呢，得出的结论就是 NAD 水平的这个提升呢，表达了能够挽救老年哺乳动物雌性的一个生殖机会那么这个研究呢，它是在这个哺乳动物身上做的，但是我们也可以大胆的预测，其实 NMN 呢是有助于人能够延缓这个更年期的。Please go on. Oocytes are egg cells in women involved in reproduction. They're highly susceptible to age-related problems. The quality of these egg cells decline with age along with NAD levels. The study stated these findings suggest that late life restoration of NAD levels represents an opportunity to rescue female reproductive function in mammals. It's been suggested that from this research that NMN may be helpful in slowing down menopause, although this has not been shown in research yet. 那么 NMN 呢，也在人体呢做过这个临床实验，其中有一项呢，就是对绝经后的妇女呢进行了一项人体的临床实验，证明了 NMN 呢对这个患有前驱性糖尿病的或者是超重超肥的这个肥胖妇女呢有一些积极正面的影响，而且 NMN 在临床上实验说可以提高胰岛素的这个含量，并且增加骨骼肌肉对这个葡萄糖的摄取能力。NMN 呢还参与改善了这个肌肉结构的重塑，还有基因的表达那么目前为止呢，其实真正严谨科学的这个背景来说呢 ，NMN 是没有任何负面影响的这个研究和报告的。Please go on. There was a human clinical study performed with postmenopausal women demonstrating positive benefits overweight or obese women with prediabetes. NMN demonstrated to improve insulin's ability
to increase the uptake of glucose in skeletal muscle. NMN also improved expression of genes that are involved in muscle structure and remodeling. There were no reports of any negative effects from NMN. 那么临床研究显示呢，就是对我刚才说的这些解释呢，做了一个解释，就是说2021年的时候呢，一项日本科学家的研究显示呢，这个 NMN 对绝经期的妇女啊，还有这个有超重肥胖现象的这个妇女呢，产生了非常积极的影响。在2021年的时候呢 ，NMN 也被证实了，增加了这个骨骼肌肉，对葡萄糖的摄取能力，并且提升了人体胰岛素的含量，参与了结构肌肉的改变和重塑，还有这个基因的重塑表达。Please go on. Conclusion and takeaway. Mosaic aging is a pattern of various changes that occur at different times and rates as one ages. Geroscience and gerobiotics are two different areas of science. Probiotics can be beneficial during the aging process. Diet, exercise, handling stress, reducing caffeine, and drinking more water are important to mosaic aging. NMN is beneficial to the whole body, and research suggests that it helps women's reproductive cellular health. 那么总结一下今天博士的这个要点呢，就是说，首先他介绍了一种马赛克衰老。那么这种马赛克老化的现象呢，也就是说，随着年龄的增长啊，我们身体各个部分发生衰老的速率是非常不一样的。那么近年来随着人口老龄化的激增呢，然后老年科学的研究啊，还有老年益生菌啊，这是两个非常勃发的新的科学领域。那么研究中表明，益生菌在衰老的过程当中呢，对人体是至关重要的，而且是非常有益处的。那么饮食、锻炼、处理压力、减少咖啡因的摄入、多喝水，对我们缓解我们马赛克衰老的这个症状呢是非常重要的。最后呢，就提到我们比较熟悉的 NMN， 它对全身的益处呢都非常多，并且研究表明它有助于女性的这个生殖细胞的健康。Thank you. Thank you very much. Thank you. 非常感谢朱迪博士为我们讲述了营养科学对人体的作用。也使我们明白了什么是人体马赛克老化，以及如何改善马赛克老化的模式，也使相关细胞恢复活力，延缓衰老，健康长寿。穆罕默德博士呢，也是凯利的科学顾问，是一位有着丰富经验的配方专家，致力于呢为凯利提供出色的固体剂型产品研发技术。他的研发范围包括片剂、粉剂、液体、双剂等等。穆罕默德博士长期从事于营养保健和个人护理行业，有着丰富的质检研发以及配方开发方经验。他的职责呢是严格把控生产原料以及设计符合 FDN 法律法规的一些程序。他在营养保健品行业有着深厚的实验经验和背景。下面就有请穆罕默德博士和 Coco 老师翻译，有请。Let's welcome to the Dr. Mohammed. Welcome, everybody. Today we are going to talk on allergen control in supplement manufacturing. 大家好，这是我们很久不见的非常专业的穆罕默德博士。他今天为大家讨论的呢，是在膳食补剂制造当中这个致敏源的控制。这次的演讲会比较简短一点但是非常的有趣而且精致，请大家听一下。Please go on. Supplement manufacturers need to protect allergic customers, and this requires to develop a system to assess risks posed by food allergens and also need to manage risks posed by food allergens. 那么膳食补剂的这个制造商呢，是有这个必要性去保护这个有过敏体质的顾客的。那么如何保护这些会过敏的顾客呢？这就需要我们在生产的时候建立一个系统去评估和控制食物的致敏源和它的这个风险。Please go on. So to evaluate risk assessment systems, we need to identify risk, hazard, and probability of occurrence, identify control measures, validate them, and modify them where improvement is required.
define communication requirements in line with risks. 那么致敏原风险系统的这个评估呢，那么就是以下3点就是第一，要判断致敏原的这个风险、危险以及出现的频率；第2点呢，就是要确定这个防控的措施、验证并且需要确定说这个过程当中有什么是需要改善的。好，第3点呢，就是根据这个致敏原的风险要提出一个明确的申请，一个明确的要求。Please go on. For allergen management, we need clear communication. That will be the objective of allergen management. Product containing allergens, if it is a deliberate ingredient, you have to express in label, on the label. Allergens present unintentionally due to cross contact or product must be free from all allergens. Unsafe products not to be in the market. 那么致敏原的管理呢，首先第1条就是透明化沟通透明化，这是致敏原管理的一个重要的目标明确这个产品之中呢含有这个致敏原成分在标签上标注，或者是标注它会因为意外交叉接触而产生这个过敏原还有就是避免接触有直接致敏的这个风险的产品，也就是大家有时候会看到我们使用的一些食用级产品它会就是说，比如说这个里面含有peanuts， 就是含有花生有的顾客是对这个花生过敏的那么这个花生如果过敏严重的话是会致死的，所以这个沟通透明化就对这个致敏原的管理非常的重要。Please go on. An allergen is any substance that is recognized by the immune system and causes an adverse reaction. Food allergies cause a range of symptoms, some of which can be life-threatening. Food allergies can be triggered even through simple contact or inhalation. Symptoms of allergic reactions include hives, itchiness, skin inflammation, vomiting, diarrhea, and currently there are no cure for allergens. 那么解释一下致敏原呢，就是说致敏原是由免疫系统判定的任意一种物质，并且这个物质呢摄入到你的体内之后呢，你的体内会引发非常多的不良的反应。那么食物过敏引发的一系列症状呢，严重的时候是会致死，有生命危险的。即使是非常简单的吸入或者摄入的这种过敏的症状呢，那么人体也有可能造成一种致死的风险。那么过敏反应的症状包括，但是不限于，比如说出现荨麻疹、皮肤瘙痒、皮肤炎症、呕吐、腹泻乃至死亡等情况。而遗憾的是，目前并没有什么特效药可以说达到完全治愈我们这个过敏反应Please go on. The Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act became law in 2004. This law ensures that there would be clearer labeling of food for the millions of people with food allergies. FALPA went into effect on January 2006. According to the Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act, more than 160 foods have been identified as the cause of food allergies in sensitive individuals. However, only 8 food or food groups account for over 90% of all documented food allergies. These 8 major food allergens include milk, eggs, fish, shellfish, tree nuts, peanuts, wheat, and soy. 那么，这里介绍了一个致敏原相关的这个法律，叫做食品致敏原标签法和这个和消费者保护法。那么这项法案呢，为数百万有食物过敏的这个人们确保了一个非常清晰的食物标签法。那么这项法律呢，于2004年被列入到法律条例当中，2006年1月1号的时候正式开始生效。那么这项 FALCPA 法规定呢，超过160种的食物被认定是敏感体质会发生食物过敏的源头。然而呢，只有8种食物就占据了这种记录在案的食物致敏原的90%以上，也就是有160种食物你会致敏，但是呢，实际上呢有8种就占了90%以上。这8种物质主要是牛奶、
鸡蛋、鱼、贝类海鲜、坚果、花生、小麦和大豆。Please go on. Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act requires that the presence of any of the 8 major food allergens is declared on the ingredients list. It requires that cross-contact prevention and also proper labeling. 那么，再说到一点呢，就是 FALCPA 法呢，要求以上的8种主要致敏原的食物呢，一旦出现在了任何的食用或者是补充剂这个成分上面呢，一定要注明。如果这个法案呢，还要求一定要预防交叉接触，并且提供正确的这个标签。Please go on. The terms cross-contamination and cross-contact are commonly used interchangeably, even though they are very different. Cross-contact is where an allergen is accidentally transferred from a food that contains the allergen to one that does not contain it. Whereas cross-contamination is where bacteria are transferred from a surface onto ready-to-eat food. When talking about allergens, you should always use the term cross-contact as opposed to cross-contamination. Cross-contamination can result in foodborne illness, as the microorganisms that contaminate the food are dangerous for human consumption. Cross-contact, on the other hand, can lead to an allergic reaction. You cannot reduce the effects of an allergen once cross-contact has occurred. 那么这里介绍了一个非常专业的2个术语的区别，叫交叉接触和交叉感染。那么交叉接触和交叉感染呢，有非常大的不同。交叉接触啊，是指这个致敏原呢，从原本含有致敏原的食物呢，意外的转移到了不含致敏原的食物当中这叫交叉接触。而交叉感染指的是细菌从表面转移到这个即食的食品上面去。那么我们在谈论过敏的时候，就致敏原的时候呢，我们应该始终使用的这个术语呢叫做交叉接触，而不是交叉感染。因为我们从这个刚才的表述当中可以发现，感染是一种细菌类的感染，会导致食源性的疾病。而食源性的这些微生物污染呢，对人体是非常危险的。而交叉接触表示的是这个过敏反应，所以一旦发生交叉接触之后呢，我们就会人体产生这个有致敏的这个风险。Please go on. The law requires that product labels identify the ingredient source of all major food allergens used to make the supplement. This requirement is met if the common or usual name of an ingredient already identifies that allergen source name. For example, soy lecithin. Otherwise, the allergen source must be declared at least once on the product label in one of the 2 ways. The name of the ingredient source of a major allergen must appear either in parentheses following the name of the ingredient. Example, lecithin. In the parentheses, you can write soy. Here, the source is soy, allergen is soy. Flour, wheat, so wheat is the allergen. Whey, coming from milk. So as it's shown in the below example, it will be like that. Or the other way, immediately after or next to the list of the ingredients in a contents statement. Example, you can say contains wheat, milk, and soy, as shown in the example below. 那么这也
一个膳食补充剂和致敏原的一个商标法。那么法律要求呢，产品的标签应该非常明确的标示出这个主要的致敏原的这个成分或者是来源。如果某种成分或它的常用名已经确定了是一种致敏原的话，我们要把它标出来。比如说大豆卵磷脂，那么该标签呢就会符合这个标签法的要求，否则就必须用以下2种方式来表示出你的产品含有致敏原或者致敏原的成分的来源。也就是说，就是如果你的这种产品啊，它是，比如说这里是举了一个例子，就比如说它是一种提取物卵磷脂，那么卵磷脂来自于哪里呢？大豆你把它括起来。这个面粉来自于哪里？来自于小麦，你要这样写。然后乳清来自于哪里？括号牛奶。这是一种表示方法。还有另外一种呢，叫做包含成分，那就是直接就包含这种东西了。比如说你要写出本产品包含小麦、牛奶和大豆，以这样的方式标示在你的标签当中去。Please go on. It is not uncommon to see an allergen statement like this, processed in a facility that also processes. According to the FDA, this is known as a may contains claim. This type of claim is not required, nor is it recommended by the FDA. So what if a supplement company produce their product in a facility that also processes other allergens? It should not matter that other allergens are present in the facility. Proper cleaning and production should prevent any allergen cross contact. A may contains claim does not mean much. It is a tool to limit business liability for any allergens that show up in your product. But don't rely on this type of claim to compensate for bad processing practices. While it may stop someone with a food allergy from taking your product, it will not mean that a supplement manufacturer is exempt from liability related to allergens in your product. 那么这一页的呢，我觉得穆罕默德博士呢表现出了一种他作为非常专业的生产专家的一种责任心和态度。这也表示的是，在这个膳食补充剂的行业上，这个致敏原的声明其实并不少见。这是为什么呢？因为根据 FDA 的说法呢，就是如果我们这个 label 上标示出了一种可能含有成分的声明，这个成分的这种声明呢是不必要的 ，FDA 也不建议这么使用。就是说，有的人会看到这个厂商呢，他不按照这个严格的，就是比如说你含有卵磷脂来自于大豆这样的格式去说，他只是说本产品可能含有大豆。那么这是为什么呢？就是这样的商家他其实是在规避一种商业上的风险，他这样的声明其实意义不大，它是一种把致敏原的商业责任推卸出去的一种责任，他以此来弥补他们在生产制作过程当中对自己生产线的这个清洗的不足，正确的清洗方式的不正确，或者是有可能导致致敏原交叉接触这些问题，他们的把控不严格，他们无法确定自己的这个把控或者生产是否严格，他们就会用一个可能含有这样成分的 label 呢来警示大家。但是这不妨碍就是有的消费者他觉得可能，但是也有可能不含有，所以他们就会去使用你们的产品。所以这样的 label 声明意义其实不大，每一个商家应该有自己的这个良心和责任感，去真实的去生产，然后严格的按照这个致敏法去监督自己的这个生产线，来免除这个致敏原的责任。Please go on. So double check your allergen label. Consider the following before printing a new supplement label. Make sure the size of the allergen statement is no smaller than the ingredients list. Use the same wording as the major 8 allergens. For example, an allergen statement for a product containing whey should say contains milk, not contains whey. Even though the second statement is true, the name of the allergen is milk, not whey. If you suspect that a consumer may not know that a particular ingredient is an allergen, for example, casein, then it is best to declare the allergen specifically in a contents claim. Example, contains milk. If the product includes either tree nuts, fish, or crustacean shellfish, then you must specify the specific ingredient that falls within that category.
Ultimately, what matters is that your allergen statement is truthful and not misleading. 那么最后呢，就是博士会告诉我们大家，他在操作的当中是如何准确、严格的去依照这个标签法和致敏原法这样去生产的。首先会反复的检查这个致敏原的标签，在打印新的标签之后呢，之前呢，他会考虑确保致敏原声明的大小呢，这个含量的大小呢不低于这个成分表。那么使用8种主要致敏原的这个措辞是相同的。例如含有乳清蛋白的致敏原的这个生产呢，你就要这个产品的声明呢，你要说包含牛奶，而不是包含乳清，因为刚才前面讲过，如果是乳清的话，你要乳清后面括上是牛奶那么第二种陈述是正确的。有的时候呢，如果有的这个致敏原它非常的专业化，如果你猜测你的消费者可能并不知道这个致敏原，比如说乳酪蛋白。那么这个时候呢，你最好在你这个标签上很明确的声明出来，包含牛奶。那么乳酪蛋白其实是来自于牛奶的。那么如果你的产品包含坚果、鱼、贝类、海鲜，这是3种完全不同的致敏原哦，你必须说清楚你是哪一类的致敏原所以综上所述，最重要的就是这个致敏原不是在玩虚的，就是说它最重要的是真实、准确，而且没有任何的误导性，才能为我们消费者提供一个非常安全的不致敏这样的一个环境。Please go on. So we'll continue our discussion on this topic at the next meeting after 2 weeks. Thank you. 好的，这就是以上2位科学家为本期带来的这个科学培训，谢谢大家。非常感谢穆罕默德博士阐述了在膳食营养补充剂中制作过程中过敏原风险评估的一些法律科学知识，也使我们明白了过敏原呢是指任何被免疫系统识别并引起不良反应的物质。2位科学家的专业阐述也使我们明白了疾病的关键呢在于预防，而预防的关键呢就在于自我保健。世界卫生组织前副总干事陈杰表示，人们有责任也有权利对自己的健康负责，个人必须通过自我保健充分参与到自我健康的管理中来。科学家预言NMN 的出现代表着人类生物科技的新纪元，它将使人类更有力量对抗不断出现的各种生物病毒带来的危险，也将人类带进抗衰老的150时代。我们无法祈求长生不老，但可以借助生物科学技术的应用，100岁人生将是现代人大概率的现实和常态。而且我们会活得有尊严、有质量、幸福的长寿，这是全人类共同美好的期盼。再一次感谢2位科学家的培训，也感谢在座各位的聆听。再见。Recording stopped.